From the software perspective, these topics should be integrated in a fully software solution for the support of your shop floor and of your productions. If you speak about digitalization, so it should be integrated in order handling, data capturing, manual or automatical one, different approaches for material handling, tracking, tracing, also communication with your customers as well, like your suppliers, so quality management, and at the end, of course, KPIs, business intelligence, and analyzation. So these topics are the backbone of a digital software package, and if you implemented these parts, then you can say data-driven manufacturing. Соответственно, возвращаясь к нашему видению задачи стороны поставщика ИТ-систем, и в нашем понимании на слайде показаны те основные блоки функциональные, которые должны быть реализованы вами в вашей ИТ-системе, с тем, чтобы вы могли перейти вот именно к этому цифровому производству. Соответственно, здесь эти блоки, за каждым из них стоит большое количество моделей, отдельных подходов, отдельного понимания должны быть реализованы между собой. Вот, соответственно, ключевые из них они представлены, соответственно, вы не можете без планирования, без управления материальными потоками, без сбора данных, соответственно, структурных цехов, без их анализа, без управления качеством, да, и, соответственно, самое главное для вашего руководства, да, это именно построить общую модель производства, которую могли бы анализировать эффективность ваших затрат, каждого вашего действия, да, с точки зрения неких общих KPI, чтобы сделать язык общения с вашими акционерами, с вашими руководителями, да, общим, транспарентным. Till now it was a theoretical background. Now I want to give you a real customer example where we decided to start with a pilot workshop or pilot area of an Eisenmann production site. Eisenmann, maybe everybody know them, they are producing conveyor systems or complete paint shops for the automotive industry. So it's a big machinery company in Germany or worldwide. Сейчас мы от теоретической части перейдем больше к практике. Мы вам покажем сейчас пример реализации этого сценария, как раз перехода на Индустрию 4.0 для одного из наших заказчиков, компания Eisenmann. Она хорошо вам известна, мировой поставщик оборудования для конвейеров, для машиностроения и для полного цикла производства по окраске компонентов, различных компонентов. So, we decided to start with a pilot workshop or pilot area. So there's a hall for the production as well, like for the warehouse. Here's the office area. So it's a limited workshop, and we created a pilot area inside of this workshop. Собственно, это тот же самый подход, о котором мы только что говорили несколько раз. То есть Eisenmann тоже выделил некий пилотный проект у себя. Они на своей площадке, как раз в городе Облиге, выделили отдельный завод, который состоит из сборочного производства, склада готовой продукции, куда поставляется изделия из поставщиков, либо собственного производства, расположенного, и некий офисный блок, который позволяет осуществлять управление производством. So, what we implemented is, you see a virtual factory building. What we want to achieve with this pilot project is to support the production for the full supply chain. So if we start here, we have an office area. In the office area they are running the typical software packages like in all production companies, like an ERP solution, the MES, the business intelligence, quality management, and PLM solution. Соответственно, вы здесь видите некую виртуальную модель этого завода.
Вот, и наша задача была совместно с заказчиком именно показать, как могут отдельные компоненты в общей цепочке производственной поставки материалов быть интегрированы между собой с тем, чтобы обеспечить именно возможность оптимизировать все эти цепочки. Соответственно, мы начали с построения некого офиса, где мы сконцентрировали все IT-системы, которые на сегодняшний день были у заказчика, и их интегрировали между собой. Это система класса ERP, PDM, соответственно, MES-система, система контроля качества, и отслеживание деталей, отслеживание жизненного цикла изделий. So at the end, we want to integrate real-time data exchange between different departments. The situation before was, okay, I have a warehouse solution. Of course, they get some data automatically from the ERP, but there's no data or no product tracking or tracing about the life cycle of the items, of the semi-finished good items, for example. As well, we want to integrate a fully AGV system, as well like the shop floor level here on this side. You see a picture of the worker or employee cockpit. So we will be fully integrated the paperless work. The employee can choose CAD or 3D models and can get all the data on request what he needs for his production process. Соответственно, для Германии, в частности для Зимана, проблема хорошо известная ремонту, когда разные департаменты, разные подразделения по-разному понимают, чем они занимаются, какую информацию они управляют, как эта информация должна называться, как должна передаваться, как должна собираться и так дальше. Соответственно, здесь точно такая же проблема существовала, и мы начали с того, что именно сначала объединили информационные источники от разных подразделений компании на некую общую информационную модель производства, с тем, чтобы можно было сделать второй шаг, а именно обеспечить некую стандартизованную, унифицированную сбор данных уже с уровня производства, частично автоматическом режиме, допустим, с средств управления конвейером, вплоть до некого ручного ввода данных с неких терминалов, которые стояли на рабочих центрах. И что самое важное, что эта информация после этого она поступала уже не в виде некого такого бигдата, не структурированной большой хаотического информационной помойки, извиняюсь за выражение, а именно в виде некой структурированной модели данных, которые можно было уже укладывать в другие информационные системы, и строить уже некий синхронный, такой качественной информационной модель данного производства. Yeah, and how we did it. This is the IT architecture picture of this company, or how we implemented the software. The first step was to implement an integration layer, data exchange layer. We have a known software for it. It's called PSI integration. And at the end, we connected to the PLM system. In this example, they're using Winchell from PTC. We integrated a special CAQ solution from Wabtec, our warehouse management solution. And as you can see, the big backbone, because as you remember, I told about data, everything based on data, real-time data. That means the integrator for all the resources in your production, like the AGV system from the company SAP, or 6 sensors, automatic screwdrivers, test equipment, whatever. So everything is integrated with this integration platform, and at the end it gives the chance to do analyzations and optimizations based on real-time data. Соответственно, помните, как я говорил в предыдущих ранее о том, что следующей роли это данные о данных. Соответственно, в данной архитектуре хорошо видно, как бы решены задачи именно интеграции сбора данных в двух таких контурах. То есть первый контур, который показан в левой части, это некая интеграция первичная между теми системами функциональными, которые существовали у заказчика и которые решали совершенно конкретные задачи. Например, задачи управления информацией об изделии, PDM, PLM,
задача управления качеством производства, соответственно, отдельная система, которая управляла складской логистикой, производственной логистикой в целом и так дальше. Соответственно, это было решено на базе нашего собственного программного обеспечения, которое называется PSI Integration. И, соответственно, этим мы решили задачу интеграции систем функциональных. Соответственно, вторая задача интеграционная состояла в том, чтобы собрать данные именно с цехового уровня, то есть с того огромного количества систем, которые существуют у заказчика в цеху, а это именно различное оборудование, измерительные лаборатории, соответственно, опять же, те же конвейеры, самодвижущиеся тележки, терминалы ручного ввода информации и так дальше. То есть всего там порядка, по-моему, 5 систем было интегрированные. Соответственно, для этого мы использовали как раз именно MS-уровень. Это как бы вторая такая нога, на которой стояла вся эта система, которая позволила нам именно всю эту весь блок информационной именно технологии производства собрать в одном месте и также интегрировать с другими системами. Yeah, and at the end we achieved the goal to connect from the design already, from the design phase. So if there's a new version of your product, you have an automatical interface to the ERP, down to the shop floor, up to the after-sales service to integrate your service people. And all this is one integrated software and package. Of course, this is a big company, Eisenmann. Even if you start with this box, yeah, to integrate your part of your resources or just create a paperless employee cockpit, it's already the first step into the digitalization. Соответственно, Eisenmann большая компания, достаточно много инвестирующая в автоматизацию. Соответственно, главная задача данного проекта для данного клиента стала в том, чтобы именно построить систему управления жизненным циклом при запуске нового изделия, то есть когда появляется какая-то модификация или совершенно новый продукт в системе класса PDM, чтобы он автоматически мог, соответственно, сквозь всю производственную цепочку проходить до MS уровня, там автоматически перенастраивались, соответственно, оборудование машины, коверты автоматически и так дальше, получали новые маршруты, допустим, система автоматической транспортировки запчастей и, соответственно, материалов, и вплоть до информации, которая транслировалась в сервисные центры Eisenmann по всему миру, с тем, чтобы люди, которые работают уже с этим оборудованием на местах, они понимали, с какой среднего номера начинаются какие изменения, и что нужно делать с этим оборудованием в случае каких-то проблем, или инсталляции новые и так дальше. Of course, also Eisenmann don't just do it because they want to do it. It should be a return of investment if you implement this kind of projects. And here you see some examples for benefits. Of course, we do research before and the end of the project. And here you see some examples of benefits or values for this special customer. But as Mr. Drescher already mentioned, each project is different. Also the benefits will be different for each company. So that's why it could be only an example. At the end we have to do research for each single possible project and customer. Соответственно, Eisenmann, как немецкая компания, ее очень интересовало такое понятие, как return of investment, возврат инвестиций. Соответственно, они проводили совместно с нами некое исследование, то есть насколько система автоматизации до и после позволяли улучшить эффективность производства по различным параметрам. Соответственно, вот здесь показаны некоторые цифры, которые мы совместно получили в рамках данного проекта. И, соответственно, это как бы некий такой пример, который позволяет вам видеть примерно порядок цифр, какие были достигнуты на данном проекте. Соответственно, мы такие исследования проводим почти для каждого проекта. Заказчик, как правило, этим очень интересуется. Поэтому, чтобы вы просто понимали, примерно о каких цифрах идет речь, мы привели данный пример на данном слайде. Yeah, and that was one practical example from the German market. Questions? Ваши вопросы? Пожалуйста. Вопросы? Можно вопрос к аудитории? Сколько компаний в зале используют PSI-систему?
ни одна компания сейчас не использует. А каково распространение в России PSI? Yeah, so Andrei, how long we are already in the Russian market? 15 years? More than 15 years, yes. I think more than 15 years we are already in the Russian market. So we have big customers like Gazprom or steel and aluminium producers. We are just entered the machinery area a few years ago. Yeah, so that's why the answer is not so many customers here in the room. We focus on the medium and upper mid-size enterprises. So I think you can connect or speak with Andrei afterwards, and then we can join your company and do research or do a first talk in your company. Значит, PSI на рынке на российском уже 15 лет, соответственно, у нас главное достижение на сегодняшний день это индустрии, другие индустрии, скажем так, да, это как раз газовая промышленность, Газпром работает на решениях PSI на сегодняшний день, все транспортные магистрали, последние, которые вы слышали, они автоматизированы, соответственно, в нефтяной промышленности у нас очень сильные позиции, процентов 25 все энергетики работают на решениях PSI на сегодняшний день, электроэнергетики. Вот, соответственно, добрая половина, скорее всего, машиностроительных заводов в России тоже автоматизированы PSI в той или иной степени. А то, что касается конкретно вот именно для машиностроения, то в этой части мы не можем конкретную цифру сказать, потому что большинство наших внедрений в России, они как бы осуществляются нашими клиентами же. То есть, допустим, Volkswagen в Калуге, да, или тот же Азерман, там видели российский флаг, да, они наши решения внедряли своими силами, как бы даже очень без нашего участия, потому что они просто взяли производство немецкое, перевели его в Россию и сделали то же самое, что было в Германии. Вот, поэтому как бы, мы даже сейчас не можем оценочно сделать, сказать, что это внедрение сделано, но я думаю, там несколько десятков, скорее всего, уже реализовано. Спасибо. А скажите, вот вы разрисовали по блокам внедрение систем PSI. Насколько система моделирования производственного процесса может быть интегрирована в систему PSI, и есть ли у вас свой оптимизатор, или вы используете внешний? Yeah. So here you see the example of Eisenmann. Of course, this is a typical customer infrastructure. In each different customer, the picture would be different. What we are offering is a standard data exchange platform, PSI integration. So this adapters to connect to resources or different software products. We are already in connection with other Russian companies. They have local solutions for ERP or local solutions for PLM solutions. But if you ask me, today it's not a problem anymore to connect systems. The question is more and more which data you want to exchange between the systems, because each system has a web service interface or a REST interface or whatever. So it's not a question anymore to connect, it's more a question which data you want to exchange, and this should be analyzed based on your aims, of your goals. So we should analyze, okay, which real-time data from the shop floor level, from which machines, from the drilling machines or CNC machines or whatever. So PSI is kind of integrator between the machine vendors like STAN and the companies at the end, your customers. And help us to make decision finally. Of course. We do a full project, so that means we are starting with a research in the beginning to do together with the customers, to analyze the processes, to suggest something, how to implement and which modules should be integrated, and at the end we do a full project together. Я отвечу, наверное, что добавить.
Значит, ну, на сегодняшний день, как сказал Ларс, проблема не то, чтобы интегрировать систему. Естественно, это очень просто, и если у нас 10 тысяч клиентов, то мы это делали, там, не знаю, несколько тысяч раз, да. И на сегодняшний день, слава богу, централизация в отрасли крайне высока, и, в общем-то, связать две системы между собой это, в общем-то, не проблема. Проблема в том, что вы поняли, какими данными обмениваются системы, да, и вы могли правильно понять, какая же в итоге модель получается у вас как бы на выходе. Потому что просто передать данные из одной системы в другую, это не проблема. Да? А вот именно построить оптимизационный механизм на выходе, который позволял бы вам понимать, как другая система влияет на вас, да, и наоборот, это как раз самая главная такая added value. Вот. На сегодняшний день этим вопросом мы крайне сильно озабочены. То есть у нас внутри как бы, нашего программы используется большое количество оптимизационных модулей, начиная как бы, там, с фази лоджик, да, и заканчивая нейронными сетями. То есть, в принципе, на сайте на эту тему очень много написано. Вот. Но это, опять же говорю, это такой high-end. Да. То есть это когда вы уже несколько лет данных собираете, вы все уже выверили все модели, вы понимаете, как у вас производство может быть оптимизировано, у вас есть люди, эксперты, которые могут сказать, какой сценарий лучше или хуже для данной ситуации, вы эти данные еще раз собираете, и только после этого у вас появляется некий механизм, соответственно, по оптимизации всего производственного процесса. Если у вас есть какое-то собственное уже инвестиции в эту область, и вы понимаете, как это оптимизируется, собственно говоря, к другим программным обеспечениям, то мы, после синхронизировав наши модели, просто можем очень легко с вами обменяться информацией, передать вам то, что вам необходимо, получать от вас то, что нам необходимо.